ვაგრძელებთ გადაცემას მწვანე საქართველო მე მისი წამყვანი თინათინ ხიმშიაშვილი. დღეს ჩვენთან არიან სტუმრად დანიელ რაჰიზი, რომელიც წარმოადგენს დოქტორი NBS-ის და მწვანე ინფრასტრუქტურების ექსპერტი და ბატონი მამუკა გვილავა, კომპანია გეოგრაფიკი გარემოს დაცვის ექსპერტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ლაპარაკია NBS-ზე. ბატონო მამუკა, როგორც შევჩერდით, მოდი მოვყვეთ კორეაზე, რომ ჩვენც იგივე არ დაგვემართოს, დარწმუნებული რომ ჩვენი ეკონომიკაც ძალიან ჩქარა აღმავლობას განიცდის და მასთან ერთად ჩვენ არ დაგვჭირდეს ის პირბადეები, ჩვენ შვილებს კიდევ რთული პირბადეები, რომ ჩვენ გქონდეს სუფთა ჰაერი, სწორედ NBS-ი ემსახურება სუფთა ჰაერს და აი ამ კარგ გარემოს. ქალბატონი დანიელა კორეაზე უკეთესად მოგვიყევა. მე გეტყვით, რომ თბილისში არ უნდა დაუშვათ, არ მარტო თბილისში, საქართველოს ქალაქებში. არ უნდა დაუშვათ შეცდომა, რომ არ უნდა გავერთოთ ძალიან განვითარებით. თუ ბუნებაზე დაფუძნებული მეთოდების გარეშე მოხდება ჩვენი განვითარება, მაგრამ თუ მოვახერხებთ შესაძლებელია ინტენსიფიკაცია მშენებლობის, უფრო მეტი fill-in development, რასაც ქვია, თუ ეს ამას თან ახლავს ბუნების მიმიკრია, ხო, ბიომიმიკრია, რასაც ქვია, მიბაძვა ბუნების, რომ სხვადასხვა პრობლემები ავიცილოთ თავიდან და ჩვენს გარემოს უნდა მივცეთ საშუალება, რომ გაიფურჩნოს. ძალიან ადვილად გავაკეთებთ ამას, თუ მივცემთ ბუნებას იმოქმედებას. აი ესეთ რაღაცას, რომ ბოლო 2-3 წელია, რომ მოსახლეობა საქართველოსი აი მართლა ამისთვის არის მონდომებული. არაფერი აღარ აინტერესებთ. გარდა სუფთა ჰაერისა, ის ეკონომიკური განვითარებაც კი აღარ აინტერესებთ. იმდენად უნდათ, რომ სუფთა ჰაერი გქონდეთ. არა, ეკონომიკური განვითარებაც შესაძლებელია. მე მაგალითად არ მინდა ეხლა რომელიმე სასტუმრო დავასახელო, მაგრამ ეხლა კარგი სასტუმრო არ შენდება, თუ კარგი მწვანე გარემო არ აქვს გვერდით. და გარდა ამისა, მარტო გამწვანება არ არის საკმარისი, რამდენიმე თანა, ასე ვთქვათ, co-benefit ინგლისურად ეგრე არის, თანასარგებელი. თუ არ მოსდევს, მხოლოდ გამწვანება არ შორის საქმეს და ნახავთ, რომ ის სასტუმროა მისასვლელი და კარგი გასაჩერების და სადაც ეს ხმაურით შემცირებულია, ტემპერატურა შემცირებულია, მწვანე არის, ხეც არ უშლით შენ თვითონ და ხედიც არ გიშლის ხელს და პირიქით თბილისის ხედებს იყენებ, იმიტომ რომ უნიკალური ხედებია. თბილისი, მაგალითად მოსახლეობა ძალიან შეშფოთებულია მთის ლამას ჩვენ კურორტებზე, რომ ძალიან ბევრი ტურისტი მოდის და ჩვენი ბუნება არ დაზიანდეს. ანუ ზუსტად ეს NBS-ი განსაზღვრავს იმას, რომ ტურისტი რომ მოდის თქვა სვანეთში, ისე შეინარჩუნოს სვანეთმა თავისი სახე იმ კოშკების, რომ აი ეს ბუნება არ დაკარგოს. ზუსტად ამას ემსახურება ეს თქვენი NBS-ის პროგრამა. არა მარტო მთაში, არამედ ბარშიც, მაგალითად ფოთში. და ბათუმში მე მგონი რომ წყალდიდობები აწუხებთ ხომ შევთავაზებდი რომ მდგრადი სანიაღურე სისტემების შექმნა sustainable drainage system suits ეგრე ქვია maybe Daniela you will talk about in more detail ჩემთვის მაგალითად ბათუმისთვის და ფოთისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია რომ დღეს დაიწყონ ამაზე ფიქრი რომ ხვალ როდესაც გაიზრდება წვიმების ინტენსივობა და წყალდიდობების ინტენსივობა არ იყოს გვიან და არის ასეთი რამე ჩვენ მოსახლეობას უთხრათ ჭკვიანი ქალაქები ჩვენ მე ძალიან მინდა რომ ჩემი ქვეყანა იყოს ჭკვიანი ქალაქებით რაც შეიძლება დატვირთული so there is a concept of so the clever cities დანიელას კითხვა მიეცით რომ აი ჭკვიან ქალაქებზე კორეაზე აი ამ პრობლემებზე რომ მოყვეს So talk us about the Korea, but also on the clever city. Yes, sure. Yes, we're in Korea 2 weeks ago, actually, and launching the Urban by Nature program. So before I tell a little bit more about Korea, so this program is a program to bring out experiences that cities are doing, planning and implementing nature-based solutions. So this program is from city to city, but also researchers, businesses, green entrepreneurs, citizens, local and subnational governments are invited to participate. So we have launched this program in Brazil, actually in April 2019. And then we had launched it in Korea, South Korea, in Seoul 2 weeks ago. And I found it really curious because Korea is a nation, South Korea actually, they came from a very small economy
to a very purgy and very sturdy economy now in the last 30 years. So you have really towers, being built everywhere, and 5-star hotels, and everything is very nice, and people are really, very excited about this economic development. But when you go there, I was in my way with a taxi from the airport to my hotel. I arrived there in Incheon, and I saw a lot of areas where you see buildings, and then you think, oh my God, what are they doing to the nature? And it's not only from a conservative point of view. I mean that not only with the view, oh my God, they are destroying nature. This is one part of the story. But the other part of the story is, if you have such an economic power to invest, and doing new buildings, why not invest in solutions that are nature-based, And then you're going to have buildings and a city that is much more human, that is much more, let's say, has a better performance, because you're going to have less problems with the things that we were commenting. You're going to have less problems with flooding. You're going to have less problems with high temperature in summer. You're going to have less problems with people getting ill because they don't see nature and because everything is asphalted. So air quality is a big problem in Seoul because they have a lot of cars. Hyundai is a Korean company. So they produce a lot of cars, and people buy cars, and when they get their first salary, they want to, to save the money to buy their car. But the problem is you have a lot of cars. And what happens in a city with a lot of cars? You have a lot of particulate matter, and it goes everything inside your body. So people there are very conscious about their health. That's the interesting thing. They're more conscious even than in Europe, I would say, because they're very careful what they eat. They eat very healthy. You see people in the streets, they're very, taking care of their weight and everything. But they have a bad air quality. So they have these masks everywhere. And this kind of really surprised me, because you see a country that has a lot of economic possibilities. But then they're not paying attention, okay, how can we build more intelligently in a way that we can avoid these emissions and all this, pollution coming from the cars? Yes. და მინდა ჩემ მოსახლეობას ასე ვთქვათ დავამშვიდო, რომ ჯერ კორეაფთა შორს ვართ, არ გვაქვს ეს მასკები გაკეთებული, იმიტომ რომ წარმოება არ არის ჩვენთან, მაგრამ საკმაოდ ცუდი ხარია უკვე და ყველა ამას ჭირის ტემპერატურა. მე მგონი რომ დროულია, როგორც ქართველები იტყვიან, რომ ზუსტად მოგვიწია კარგად ფეხდაფეხ, რომ ხსნით კავკასიის ცენტრს, NBS და კავკასიის ცენტრი, რომელიც არსდება საქართველოში, იქნება თბილისში, ან ერევანი ჩამოვიდა ჩვენთან და ყველა ქალაქი და ზუსტად ეს კავკასიის ცენტრი გადაწყვეტავს აი ამ პრობლემებს ჩვენ ეკონომიკის ზრდასთან ერთად, თუ როგორ გავზარდოთ ბუნებრივი ლანდშაფტების შეყვანა აი ამ ქალაქებში. და თუ შეიძლება მოგვიყვებით, ვიცი რომ 8 ოქტომბერს მეც მათსაჩვენს მონაწილე ვიყავით თქვენთან ვარ NBS-ის სტრუქტურაში, გავხსენეთ აი ესეთი ივენთი, ღონისძიება და გავჭერით ლენტი, ასე ვთქვათ, რომ უნდა დავიწყოთ NBS-ის დანერგვა საქართველოში, კავკასიაში და კავკასიაში უნდა გავრცელდეს თბილისიდან, საქართველოდან, რაც მისასალმებელია. დიდი მადლობა დანიელას, რომ გახსნა კავკასიაში და თბილისში და თუ შეიძლება დანიელას რომ ვკითხოთ აი ეს კავკასიის გახსნილი NBS-ი, ხო, ასე ვთქვათ. აი რას მოემსახურება, აი რას გეგმავენ? So Christina introduced or mentioned yesterday's meeting, the opening of the urban by nature program for Caucasus. So
we should expect in the long run from Yes. the urban by nature Yes. for the Very Caucasus? interesting. Very good question. Yes, I mean, first, I think it was a really nice event. We were very happy to be there at the library for the Parliament of Georgia there. So it was a very nice public. We had cities participating. You know, we had researchers as well. And I think what urban by nature can offer for the Caucasus is really, I think, is a big thing in a way, because the program is organized in an integrated management approach, you know. So this approach helps cities to plan step by step how can they go about nature-based solutions, because it's not about doing one green wall in one building. This is an isolated example. This is nice for this place, but then the effects of this stop 2 blocks away. You don't see it anymore, you don't feel it anymore. But if you go for a strategy, you know, for something that is a holistic planning, and then you spread nature-based solutions around the whole city. So this can make a big difference, even more difference than, you know, smart cities concept. I think nature-based solutions is a concept that's beyond smart cities, to be very honest, because smart cities is about using technologies, you know, for the intelligent buildings and everything else. But nature-based solutions is more clever, because you're not inventing something and putting a lot of money. You're actually using the knowledge that is already within nature to make things work in your environment. So this is I think this is very wise, the concept, and it's not expensive. I think that's a very good argument for nature-based solutions, is that it can be very cost effective. That's one of the ideas of the concept. So for me, I think the Urban by Nature program, to go back to the event and to the launch yesterday, I think that the Urban by Nature program can, on the long run, offer for the cities and for the registrants that are interested a series of webinars, of events, of opportunities to connect, to network, to exchange with one another, to access... See examples. Yes, see examples. I think examples, yes, they're very important. London example. They're very important, because if people see something somewhere that is already built, they think, oh, I can do that in my city as well. So we have been working also with a big project that is called Clever Cities, and this project... It's Horizon 2020 it's project also Horizon 2020 funded. It's probably, I think, one of the biggest NBS projects in the moment is this Clever Cities. Clever funding. Yes, clever funding. European. Yes, it's been led by the city of Hamburg. They are the coordinators of this project. So it's a city-led project, no? And it's city-centered and city-led. And we have also the city of London and also the city of Milan in Italy. So these 3 cities are the front runners. They also need They NBS? need, and they know. Actually, they have a lot of NBS already, but they want to have more, because they know it's good and they know it's working. So they want to prove, actually, show to the Commission, to the European Commission, and also to their citizens that this is working. So the Clever Cities projects in London, they're working with a neighborhood. It's called Thames Mead. Yes. And I don't know if you've already seen the film, but there's this film from Stanley Kubrick. It's called Clockwork Orange. And this film was filmed in Thames Mead. And this area, they are going to do a whole regeneration project for this area, which is socially actually has a lot of problems. It's actually deprived socially in a lot of ways. People are isolated from the rest of London. So they are using nature-based solutions to do urban regeneration there. We can ask Stanley Kubrick to make another film, a nature-based Kubrick. Yes, it would be amazing if he would still be alive and be able to do that. But it's really, I'm sure that Kubrick will love like nature-based solutions. Really, yes. ბატონო მამუკა, ეცეთ რა მინდა ეს ქვისმენს ახლა მოსახლეობა, ეს არის აბსოლუტურად ახალი
ჩვენი დანიელა არის პიონერი, რომელსაც უნდა რომ ეს დანერგოს ეს NBS-ი საქართველოში, ანუ კავკასიაში და მინდა რაღაცა მოსახლეობა ჩაერთოს და მე ვიცი რომ თქვენ გაქვთ ესეთი შესავსები კითხვარი რომელსაც შეიძლება რომ მიუთითოთ და მოსახლეობამ შეავსოს და უფრო კარგად მიხვდება, აი ხა დავწერთ ჩვენ ქვევით აი ამ ხო მოყევით აი როგორ უნდა შეავსონ და დიდი სიამოვნებით სანამ ამ საკითხზე მოყვები მინდა რომ მაინც არ გამოგვივიდეს რომ არ ვაკეთებთ არაფერს მაგალითად დღესდილით ვნახეთ ქალბატონ დანიელა სასტუმროს წინ ღონისძიება იყო ახალი მწვანე ავტობუსები არის ჩამოყვანილი ყველა პროექტი არა აქვს კარგი თბილისის მერია მაგრამ ეს არის თბილისის მერიის და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის მშვენიერი პროექტი. ლურჯი ავტობუსი და მწვანე ავტობუსებმა შეცვალა თბილისი, ხო? ანუ შესაძლოა აი ეს გამონაბოლქვი, ღირსეული გადაადგილება, საჯარო ტრანსპორტი, ბასლაინები გაჩნდა, რომელმაც არაფრით არ შეეხება მოძრაობა. ველოსიპედის ბილიკები გაჩნდა. ანუ პრინციპი ესეც არის ბუნებაზე დაფუძნებული მიდგომები, იმიტომ რომ ხაერის ხარისხი გასავსე. მაგრამ ჩარჩქარა უნდა, იმიტომ რომ უფრო მაღალი შენდება სახელები და მეტი ტემპერატურა, მაგრამ ქალაქის მერია გარემოს დაცვის სამსახური, რომელსაც გამწვანების სამსახური ქვია, ეხლა გარემოს დაცვის სამსახური ქვია, რა საქალაქო სამსახური. ძალიან კარგია სახელი რომ შეეცვალა. უფრო ფართო სპექტრით უყურებს ამ პრობლემების გადაჭრას. ჩვენ გონია რომ ავტობუსებიც, ეს ახალი ავტობუსებიც არის NBS-ის ნაწილი. ნაწილი აუცილებლად. ამ თქვათ რაც შეეხება ამ გამოკითხვას, ჩვენი კომპანია მაინც იცით რომ გეოსირცული მონაცემების კომპანია არის, ეს ამბავი არ გვიჭირს, რადგან ხედავთ გეოსირცული თვალსაზრისით პრობლემებს, ამიტომაც მონაწილეობთ ესეთ პროექტებში. სხვა შორის ბევრი რეაბილიტაცია მწვანე სივრცეების არის ჩვენ გეოგრაფიკის დაგეგმილი და მაგალითად აღმაშენებლის თქვათ იცით თქვენ მწვანე ბაღები და ასე შემდეგ. და მოგვინდა რომ გვეკითხა თბილისელებისთვის რას ფიქრობენ ისინი გარემოს მდგომარეობაზე. 7 კითხვა არის, უნდა გვიპასუხონ ან ძალიან არ მოსწონთ, ან ძალიან მოსწონთ. შეგიძლიათ survey.ge რო შეხვიდეთ და ნახოთ და მოუწოდებთ ამ გადაცემიდან თუ შეიძლება რომ ზუსტად ნახევარი წუთი სჭირდება შერჩევას smartphone-ები აიღონ, მობილურები აიღონ, იმიტომ რომ უფრო ადვილია თან მათ ადგილმდებარეობას აჩვენებს. ეს ერთადერთი ინფორმაცია, რომელსაც ვთხოვთ, არ ვეკითხებით სახელს და გვარს და საცხოვრობს და ვინ არის და იქვე არის რუკაზე ლინკი, სადაც შეუძლიათ ნახონ 1500-მა თბილისელმა როგორ დაინახა მისი ნახონ აი მისივე საცხოვრებელი ადგილი ეკოლოგიურად სუფთაა თუ როგორია ხო? კი ბატონო, არის თუ არა ხმაურის დონე მაღალი, არის თუ არა ხაერის ხარისხი კარგი. აინტერესებს, მაგრამ რაღაცნაირად ცალ-ცალკე არიან მეცნიერები, ეს მერია, ალბათ ერთმანეთს უნდა დაუკავშირდეს. შევიდნენ ამ ვებ-გვერდზე, შეავსოთ, გავიგებთ რამდენი გვიყურებს ახლა. 1500-მა ადამიანმა უკვე შეავსო, მაგრამ დიდი ძალის ხმეო დაგჭირდა, რომ თუ 1500-ას კიდე დაუმატებთ, ძალიან კარგი მონაცემები თვითონ დარწმუნდებიან, რომ სწორ პასუხს იძლევა ყველა მოქალაქე. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მაყურებელს ეს თემა ინტერესებს. ძალიან აინტერესებს საცხოვრება. ძალიან ძნელი არის გაზომვა ხმაურის, მარტივი არ არის. ინსტრუმენტულ გაზომვას ვერ განვახორციელებთ ყველაზე, მაგრამ ყველა მისის ხმაური მაღალია თუ დაბალი. ალბათ უკვე მაღალი. survey.ge არის დაწერილია და თუ შეიძლება რომ შეავსოთ. თბილისში წყნარი ადგილებია, თქვენი სტუდია არის ძალიან წყნარ ადგილზე, ზუსტად 20 მეტრში ხმაურია, მაგრამ თქვენ ადგილას არ არის ხმაური. ხო, არის სადღაც სიწყნარე, მაგრამ ყოველთვის აი ამითი თვითონ მოსახლეობა რაღაცნაირად ჩაერთვება აი ამ პროცესში, იმიტომ რომ მოსახლეობა თუ არ ჩაერთო აი ამ პროცესში NBS მარტო კავერ შეძლებთ. თუ ჩვენ შევძლებთ რომ დავნერგოთ ბუნებაზე დაფუძნებული მიდგომები ქალაქებში და ვკითხოთ მოსახლეობას წელიწადში ერთხელ ვკითხოთ თბილისის მოსახლეობას რას ფიქრობთ, გაუმჯობესდა თქვენს გვერდით გარემო თუ არა, ისინი გვიპასუხებენ გაუმჯობესდა თუ არა. შედით მიეცით ხმა ქალაქის გარემოს. რა თქმა უნდა დაგვეხმაროს მოსახლეობა. და რა ჩვენ მოსახლეობას უნდა დავეხმაროთ. ეხლა ის ქალბატონ დანიელასთან აი რას ფიქრობს იქითა წელი ვიცი რომ ჩვენთვის არის ბუნების დაცვის რაღაცა მრავალფეროვნების წელი და აი როგორ ხედავს ჩვენ ქვეყანაში რა უნდა ძართულ კითხვას აძლევ ალბათ მაგრამ რას უფრო უნდა მივაქციოთ ყურადღება So future year is 2020 is a biodiversity year so what do you think so what we can do how you see the
future of Caucasus, of Georgia, of Tbilisi, from your perspective? We know it's a difficult question, but so what you can say so that we have a right vision? If I think about biodiversity, we remember Rio 92. It was the big thing, biodiversity. I remember sustainability, but then together with sustainability, which was a very important word in the 19s, was also biodiversity, right? And what happened is, I think that the importance of biodiversity, the local governments and also the regional governments, also the national governments, they didn't really recognize the importance of biodiversity. They didn't keep the attention high. I think for climate, we have a very important agreement, the Paris Agreement. No? But then for biodiversity, we also need something very high and ambitious, because we have the NBS report, which is one of the most important reports for biodiversity, that was published this May 2019, saying that we have 1 million species that are threatened. We are losing them, really, and we have to do something about them. And the NBS report, it mentions nature-based solutions as the solution in the urban environments to protect biodiversity also. So I think nature-based solutions play a big role in the urban environment for biodiversity, but then you have to design them in a way that they are biodiverse. Because it's not only about having a green roof. A green roof alone doesn't make a lot of difference. It does make a lot of difference, but if you don't use the species, the native species, if you don't think about mixing them in a way that you have pollinators, you have bees, you're not going to be doing the service to, halt biodiversity loss. You continue biodiversity loss. So I think that designers that are working with nature-based solutions have a lot of responsibilities in designing them in a biodiverse way. That's very, very important. And if you think about the Caucasus, I think the Caucasus is really one of the great hearts of biodiversity in the world. So it's like a jewel. So we have to protect that. And if we have cities here, of course we have people living in cities, we also need to make sure that the Caucasian cities are also trying to do efforts to be biodiverse, right? And to contribute to this, because you have a big responsibility as one of the regions in the world that is so rich in nature. Biodiversity hotspots, one of them. Exactly. It's a hotspot, and this comes from my point of view, with a great responsibility and also a great honor. You should be honored for this, for this. To do it. Yeah. Yes, of course. China next year. China is very important because we're going to have the COP15 next year in China in October. And this COP, biodiversity. It's the COP for biodiversity, and they want to have this event as important for biodiversity as Paris Agreement was for climate. So they're really going for something very ambitious there. So it's going to be the great biodiversity year, and I hope that nature-based solutions, I'm sure it's going to be inside the documents as something important to be pursued. NBS ბუნებაზე დაფუძნებული მიდგომები. ჩვენი გადაცემა უახლოვდება დასასრულს და ბატონო მამუკა ჯერ თქვენ, მაგრამ ჩვენმა სტუმარმა ორი სიტყვით რა შეიძლება უსურვოთ NBS-ის წინსულა საქართველოში? როგორ მიგაჩნიათ ხო? გონია რომ თბილისმა როგორც ყველაფერში ლიდერის როლი პირველ ნაბიჯი გადადგა. ძალიან ძლიერი არის დღეს მერის გარემოსდაცვის სამსახურის წონა, პოლიტიკური წონა. მერის მოადგილის დონეზეც ვრცელდება ეს წონა და როგორც თქვათ ტრანსპორტის სისტემაში მოხერხდა
პატარა გარდატეხის შეტანა, იგივე ახალი ავტობუსების, ახალი ისევე შეიძლება რომ თუ მე ამას გადაწყვეტს რომ გარემოზე დაფუძნებული მიდგომებიც გახდეს ამ მოძრაობის ნაწილი, რა თქმა უნდა, სწრაფად ეს არ კეთდება, მაგრამ ის სტრატეგიული ხედვა, რომელიც ქალბატონმა დანიელამ შემოგთავაზა, ვიფიქროთ იმაზე, რომ შემდეგი წელი არის ბიომრავალფეროვნების წელი და ბუნებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები მხოლოდ ბიომრავალფეროვნებაზე დაფუძნებულია, ქალაქს შეუძლია კავკასიის ცხელწერტილში შეიტანოს წვლილი და თბილისს კი შეუძლია რომ ლიდერის როლი აიღოს ქუთაისთან, ბათუმთან, ფოთთან, ცხეთასთან ერთად, ერევანთან ერთად. ბაქოს შეგვიძლია. თუ შეიძლება რომ ქალბატონმა დანიელს ორი სიტყვა თქვა. Just two words what you see for the future of NBS, what you would like to wish, how we do it. NBS. Okay, for me, when I think about NBS, I always think about, I know this sounds a little bit naive, but I think about children. Because it's about the future. I mean, NBS for me is the present, of course. But I think if we come closer to children with this concept, they understand it immediately. They don't need big explanations. What is the translation of this to Georgian or what the commission defines? It doesn't matter. They are in a place with nature and they can feel it immediately and they will protect it. So I think it's very important that children have a lot of contact, even if they are urban children. Like me, I was born in a very big city, but I always had contact with nature, so I value nature, and for me it's very important. So I just wanted to say one thing that I think it's important is to get kids to engage in urban spaces and to experience nature there. So I think that a big example that we have from one of the cities of the Connecting Nature project is Poznan from Poland. They have a really great project that I think it's an example. They have a lot of schools in Poznan where they have the courtyard or the playgrounds. They call them natural playgrounds. And these playgrounds are built with a lot of nature, with a lot of plants and vegetation. So these kids, they learn their pollinators, they learn how the plants work, they learn about native species, they learn how the storm water can go inside, so they see all and this happening and they tell their parents. So I think the revolution is really with the children. And if we see now the new movement going now, the Fridays for Future, it's a very big movement. We had 4 million kids in the streets in Europe last Friday, more than 4 million even. And so I hope that this is a movement that is going to grow and grow and grow. And include the children from Caucasus. The young people and from also Caucasus. that we have also the children here engaged and they have a lot of power because they are the future. So they are entitled to say, I want a better future. Yes. დიდი მადლობა. მე მწვანე გზას უსურვებ კავკასიის NBS და მინდა რომ მე ისე მიმაჩნია რომ გრძელი გზა არ ქონდეს. ძალიან ჩქარა უნდა განვითარდეს, იმიტომ რომ ძალიან ჩქარა მიდის ეკონომიკური ზრდა ქვია თუ მშენებლობა უკვე არ ვიცი. ანუ მიდის ბუმი მშენებლობის და მშენებლობის ბუმზე უფრო ჩქარა წინ უნდა უსწრობდეს ბუნებრის შენარჩუნება და NBS-ის შენარჩუნება. და მხოლოდ ერთი სიტყვა, მშენებლებს ძალიან კარგად ესმით ხოლმე, როდესაც გაიგებენ რა არის გასაკეთებელი, ძალიან კარგად აკეთებენ. თუ აუხსნეთ. ანუ ეს აუცილებლად საჭიროა, ზუსტ ძალიან კარგ დროს იხსნება, თორე უკვე ძალიან გვიანი იქნება 1-2-3 წლის მერე ამის გახსნა და გააზრება. ჩვენთან სტუმრად იყვნენ დანიელა ჰიზი, დოქტორი NBS-ის მწვანე ინფრასტრუქტურების ექსპერტი, ბატონი მამუკა გვილავა, კომპანია გეოგრაფიკის გარემოს დაცვითი ექსპერტი, გემშვიდობებით გადაცემა მწვანე საქართველო, მისი წამყვანი თინათინ ხიმშიოში.